ফের একবার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, মনিটারি পলিসি কমিটির সর্বসম্মতভাবে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 6.50%তেই রেপো রেট স্থির করা হয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হলো। একই সঙ্গে রিজার্ভ রেপো রেট ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। Enhanced strength and stability despite the massive shocks to the global economy in recent years. Our economy has continued to grow at a reasonable pace, becoming the 5th largest economy in the world and contributing around 15% to global growth. We have also made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust, with lower leverage, improving debt servicing capacity, and strong profitability. Lower current account deficit and ample capital flows have imparted strength to our external sector. The resultant accretion to foreign exchange reserves has provided a buffer against external shocks. Overall, India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations.